Buterevu ku mukutu gagadde fields exclusive olusinzira okubanga tukuweereza ensonga ssemasonga n'obeera nga ozekanya buli kimu ekiba kituusewo mu ggwanga lyattu Uganda wetusinzira okubanga ate tubikusembereza. Wenjogerera mu kaseera kano kibiina ekya National Resistance Movement nsobola okugamba nti ate kyaguddemu dda nabe b'osobola okubanga oyita baministers agattako n'abo abatambuza ensonga za General Museveni mu kaseera kano bo ate munange babatwala ntyagi buli gye basisinkanibwa. Musajja mukulu minisita Oboth ye ebyamutambuliddeko si birungi abamututte hakukola tondeka nyuma bwe yavuddeyo kubanga asoma obubaka obwavudde owa mukama we gwosobola okubanga oyita General Museveni nga butegeeza oba nga butuusa eri abo mu mukolo ogw'enjawulo ogwabadde gwosobola okubanga ogamba nti nga gwosombodde namungi w'omuntu wabula ate embeera eyatuusewo anabeera nga afubutulwa embeera eyabadde eyakasameme nga ne security forces zabadde zimuwerekeddeko osobola okugamba nti zalemereddwa okubanga ziremesa abantu bano. Mu bino embeera yabadde etambudde bulungi nnyo era bannakibiina ekya National Unity Platform kiyite ekya NUP ensonga bazenyigiddemu bulungi nnyo be basoose n'okubanga ate bawa speech obula ate we bamumaliriza we bati musajja mukulu Oboth ye ensonga ne zimutabukira anaabeera nga ate munnange alemesebwa n'okubanga atuusa obubaka bw'osobola okugamba nti wabadde bwa General Museveni bwe yabadde asindikidde basajja bakulu abaayitiddwa oba abamanyikiddwako eri abamasaba mu mbeera y'okubanga ate babadde bakwasaganya emikolo gyabwe. Mu bino nsobola okugamba nti ensonga tezitambulidde bubi yeyeka n'abalala ab'enjawulo nga bwogenda okubanga obekanya bwino avuddeyo ahakasa nti musajja mukulu Balambaluga aligattako n'omukyala Nammere be bakyasinza ate okulya enguzi be bannakinku mu nsonga zino okusinziira ku information musajja wa Museveni oba musawajja wa General Museveni agwavuddeyo nabeera nga aleeta kwegamba babaanise ensonga ezitambulira mu kibiina ekiri mu buyinza osobola okubanga ate ozekanya video nkusaba obeere ng'ogilikinga oba gikone mu kigali esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate abekanya ku bubaka nga bonna osobola okubanga obwekanya mu bulambalamba sesonza abeerawo mu kubanga ensonga ssemasonga nzikusemberezaawo eniyo comfort zone. Singa omaze okubanga ogilikinga ogenda kusooka onzikirize katono nnyo nkugirawo ku nsisage ensonga ezabaddemu ekikonde n'endondi ezabaddemu embooko minisita mulambirira eyadda mu bigere by'omukyala madam minister Anita Amongi Oboth ye bamututte entyagi bamufubutudde misinde lwakwogera bigambo ebyabadde bikwata ku musajja mukulu gw'osobola okugamba nti yali mu ntebe y'eggwanga General Museveni mu kaseera kano. Mwe bagayi abaana b'Embale bakoowu abaana b'Embale balalamu. Speaker wa Parliament alemeseddwa okusoma obubaka bwa President Museveni ku mukolo gwa Masaba. President w'eni UP olumaze okwogera akazira ne bakawa Oboth okusoma obubaka okuva wa President Museveni abatuuze ne balaga nti bo bakoowu. Era Speaker wa Parliament alabiddwako nga bimusobedde ekiddiridde kwe kuyimuka n'ava ku mukolo nga tasomye bubaka bwa President. So kulaba ekibaddeyo. Aujourd'hui aussi c'est une autre.
ensonga ezo nga bw'ozekkanyizaako wakati mu nsasage eyabaddewo ku sayidi z'Embalala eno, musajja mukulu ate munnange ye bamugobye oba bamufubutudde oba osobola okugamba nti bamwegaanye mu nsonga ezabadde zitambulira ku ludda lw'eno. Kyokka ng'ate ekisinza okuba nga kyewuunyisa oba ekyasinza okuba nga kyewuunyisa aba NUP oba bayita ba National Unity Platform bo ensonga baazikwasaganyiza mu ngeri gy'osobola okugamba nti yabadde ya mizira nnyo. Acting President aliko mu kaseera kano Mabeshe yaweereddwa omukisa n'abeera ng'atuusa tteeka ye, wabula ate bwe kyatuuse ku musajja mukulu yabadde azze okukiikirira General Museveni, Minister Oboth mu kaseera kana mini speaker bamubadde nga bamutwala entyaji ne bamufubutula ng'ensonga bw'ozekkanyizaako ku ludda lw'eno. Nkugambye nti byo ate munnange ensasage yennyini yetambulira ku kibiina ekiri mu buyinza. Musajja mukulu ate gw'osobola okuba ng'ogamba nti Romushana atambulira ku lusegere gw'osobola okugamba nti State Minister mulambirira oba ku nsonga ng'ezimu ezitambula ku ludda lw'eno avuddeyo n'abeera ng'aleeta information gy'osobola okugamba nti eyaniise basajja bakulu abaami n'abakyala abeerembise mu nsonga ez'okuba nti balwanyisa obuli bw'enguzi obutambulira mu ggwanga lyattu Uganda. Minisita Barambaluga ali ku mwanjo nnyo mu kuba nti avuddeyo n'abeera ng'amwabya aleese bwino gwategeeza nti musajja muli wanguzi nakinku mu ggwanga lyattu Uganda, era n'ategeeza nti n'omukyala nammere bino ebitambulira e Masaka byandiba ebituufu ddala okulaba ng'ate bimutehako embeera gy'osobola okugamba nti hakasa buhakasa bonna bali banguzi mu ngeri y'osobola okugamba nti bo beebikiridde wabula ate ne balabisa abalala. Mu bino ogenda kuba obekkanya katono nnyo, asooka onzikirize nkugyerako ku musajja mukulu Kansona Lukola bw'avuddeyo n'asoyaasoya ebibuuzo b'osobola okuba ng'oyita baminisita aba General Museveni mu nsonga ez'okuba nti agamba waliwo ebitongole ebitali independent. Ategeeza nti ekyamazima engeri alina kyemalira etambulira mu bitongole ebyenjawulo oda ziva eri above, ate nga above ategeeza nti oyo atudde mu ntebe mu kaseera kano. Ng'ebigambo bugenda okuba ng'obyekkanya bibye si bya Phillips wadde abagiddukanya, wabula ate Kansona Lukola avuddeyo n'abeera nga wanda muliro. Asooka wekkanye katambi kano gye twengere okukonagalira mu butongole. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Minister, it's in regard to electoral reforms and transition. What is the specific legislative calendar that you have put in place to ensure that electoral reforms are tabled early? I believe, Honorable Minister, you will agree with me that we need to legislate on independence of the Electoral Commission. Sincerely, it's a mockery of democracy for us to have a chairperson of a political party who is the sitting president, at the same time is the one who is in charge of appointing the Electoral Commission. You go into political contestation with somebody who is already appointed a team to handle. We need independence of the Electoral Commission. We need to legislate further about the appointment of the Electoral Commission, how it executes its mandate, the declaration of results. Why should we wait for the chairperson of the Electoral Commission to declare results in respect of what has transpired at
Peche, yes. Why should we wait when we have returning officers at the district? And again, we need to legislate further in respect of using state resources during elections. That as we reduce the number of the inmates on remand, there is another opening of a basement. These days, when are kidnapped, are taken to police stations. Honorable Minister, you remember the other time of Tojikwata Court. I remember you were arrested at CPS. You were even given a bottle of soda. It's no longer the case. I'm warning you, you should not cross back to where you are. Because the moment you take a move like the one you took, you will not be taken to CPS. You will not be served with a bottle of soda. But rather you will be taken to torture chambers. After weeks, you will be produced. What legal frameworks will you implement to stop security forces from using the courts of law for political persecution? That's my question. That's my first question. Then transition. What happens in case we go into political contestation and the sitting president succumbs that indeed I'm not the winner? We need guidance. How do we move from one government to another? 40 years. Honorable Minister, what happened to the other practice which we anticipated that we would have Constitutional Review Commission every after 10 years? We had only one chaired by Professor Sempewa after 10 years from 1995. What happened? Now we have 30 years since the establishment of our Constitution. Don't you think we have a lot to do? Those who have been amending, like amendment to remove term limit and age limit, they never considered the entire Constitution. Yet the Constitution is sui generis. It must be considered as one single document. You remove term limit, age limit, you don't consider the powers of the president. It is terrible. It may culminate into constitutional crisis. I thank you, Mr. Chairman. Thank you. Are you aware of Aboterevu ensonga ezo nga bw'ozikkanyizaako bannamateeka bannakibiina kya National Unity Platform musajja mukulu gw'osobola ogamba nti musaale nnyo mu nsonga ez'okubanga afunfudaza abo bonna abagezaho kubanga bafutyanka amateeka. Avuddeyo kanso Nalukoola ensonga nabeera nga azikwasaganya bw'atyo amaawo okugattako ne baministers ab'enjawulo bo tebawonye ku mulundi guno, wabula ate ogenda kunzikiriza nkulekere ku musajja mukulu Lwomushana bw'avuddeyo n'aleeta bwino ng'alumiriza bannakibiina banne okubanga be bakyasinze okubanga bali enguzi beezibika omusimbi gw'osobola okugamba nti gwamuyi wa musolo okusinziira ku information gyaleese oba ne evidence ng'akakasa ensonga nga bw'ogenda okubanga ozekkanya. Ku mukutu kagadde Feelings exclusive tusinzira okubanga ensonga ssemasonga tuzikusembereza. Zikiriza mbikuwe weekumire ku mukutu ng'obyekkanya tukomawo n'amalala manzi nnyo. Nange nsobola okugamba balamu bamukwate poliisi, of course he can't be interdicted, but bamukwate banoonyereze ebidongo bye byakozesa oba gavumenti ebisasula byakozesawa byebikozesebwa ebidongo byebyo stage biki ebyo nga bwabijjera because yali business ye ya invent save oba gavumenti ebisasula ate wewe ebisasula yafuna atya contract asasula URA kata akwatibwe ate baba akola mwoyo gwa ggwanga ng'abireetera ku bwereere. That is even worse. That is even worse. Tukotosobola kukwata moloka yo n'ogiwa ministry kimenya mateeka. That's even worse. Nze nkute moloka yange kakati njiwadde ministry ebeere ng'ekola baleme kutuzanyirako bwongo. Please. Honorable Justice. Soko siriko Honorable Justice. No, abikirira. And that's corruption. Abikirira senior we. Kakati. That's corruption. Onaze bwebage kojja. Now. Yes, Honorable. You have the floor. Yes, Waga Connected Properties
tuba tukomyewo ate ne hot deal tweyama okubeera nga tuba tusaako ebyo byolinza okubeera nga weetaaga mu bulamu bwo, wakola sente zo, oyagala wakuziteeka, oyagala kuzimba ennyumba yine ewedde leero gye nkuleetedde hot deal. Zino bwezi tebazigurabinga mangu, yensonga lwaki ngenda kugamba nti wiiki emu wiiki bbiri beera nga omaze okwalenjinga akasente. Ennamba tuziteekako nenjagala nsooke nkulambuze ku nnyumba eyo nga wogiraba. Interior waayo mulungi nnyo nga wolinza okubeera nga olaba ennyumba erina ebisenge 5. Ekyo kiyungu nga wokiraba, kigazi ddala, furniture mulungi, interior yenna nga w'omulaba, nyumba ya flat eyina tuziyite myaliro giri ebiri, ebisenge birungi nnyo biri well furnished. Osobola okubeera ng'oleetawo famire yo, oli bweru eyo, wayagala dde okuzimba eno ennyumba yiye ewedde, kibathtub okirabaawo. Niyinza okugamba nti wali bonna ng'enjogera y'ennaku zino oba ogenda kweyagala bweyagazi, terigamba nti sima mu kisingi ennyumba nkugambye ewedde. Eyina akavyu kalungi, oba niyinza okugamba eri mu neighborhood nnungi nnyo. Ennyumba eno eri Seguku mu bagagga, kyova olaba twagala abagagga baffe mutwe ku ssente. Eyina boys quarters, gwalinza okugamba nti nno nina abantu bange abalala be nandyagadde basuleeka. Boys quarters bwe ziri awo nga wenzikulazeeko, ndowooza osobola okulaba ebweru waayo, ate nga erina n'ettaka wokyasobola ozimba ebintu bye ebirala, oba ogambye kuzimbawo nnyumba ndala bweti ejjaawo, oyagade teekawo swimming pool. Laba kavyu kalungi, niyinza okugamba $1 million view kituufu. Ennyumba eno olina kubeera ng'ogyegurabingira. Ennamba kweziri awo, tukubireko ennyumba eno obeere ng'ogyewangulira. So why I've raised this is the correct thing is nze genda wa IGG nintekayo complaint, then complaint IGG na investigating. Otherwise, if I did, you know, it would be abuse of power. You see, Embalala, maybe you can talk about other districts, but not Embalala. Nti osobola okulya ensimbi za bridge netabaawo, oba ne wabaawo something similar to bridge, nga the mayor system, the political class, Embalala, but ministers, you know how active those MPs, ne bantu bakimanya and tabayina kyakukola. That it needs a baram from Bunyoro. Ajao then akola nanka ne damage yakoze. Then finally akachemezi simusanze ko bujulizi is okay. But you are asking for investigations. Why don't you say investigate? By the way, omubinyo atao is kachemezi. The mayor, the ministers, MPs are abadao. How can you have a bridge which is 20% or 10%? Ngaba engineers in the bazari. You see, there are levels of procurement. Ekisoka, the BOQs, bills of quantities, they remain constant. Bwebange 1 billion esigala ichi 1 billion. Naye aba procurement committee oyina okuba wezaabwe ate cash up front. Now, oyo contractors unonya nazibawa. 2, procurement committee wamala okuwa either it is CAO or PS. Okuwa contract naweza awo zirina okubaawo. I'm telling you what goes on there. Contractor alina okuzinoonya. Ezaabo otegeeza ki? Sente bwe toli mu Uganda oyogera nga tali wano kakati, then bwe abamu otandikirawo okukola nga tonaba kufuna liboni naga gwekola, then liboni ejja kujja. Kakati this engineer gwobadde oyogerako is at supervisory level. Kati alina okuwa certificate of completion, either okufunawo kaliboni o okusasula, naye ze zirina okubaawo. Now CAO oba PS tosobola kufuna sente nga neze teziriiwo, ezo nazo zirina okubaawo. And then finally permanent secretary, minister of finance okukasula sente nazo zirina okukola ki. But the contract remains constant. Katugambe 1 billion. Kati ono contractor yayina amagoba ga nga million nga 10 already asasudde million nga 6 ezigwedde mu bano, so he must do a short job. So government bano, this the political class, the engineers bani baba tabalaba nti it's a short job baba beraba. So the only way you can have something similar to a road kubongera sente baba bamuli akodda. Yeah, baba bamuli akodda. So kati boba yagala kubeera n'oluguudo nga lulungi olwa 1 billion, ate olina okwongerayo million nga 5 or 6 contractor sobola okukola. Kakati nawe ogenda ku MPJ Express
this express obubbo buli awo bw'owulira minister omusambwe gw'obubbi bw'owulira minister of state Ana Mukulu Katumba bw'aba alumba awo balumba ba engineer you can't hear him talk about the contractor. It's like the contractor is very innocent on express naye ate bw'agenda mu nguudo endala alumba ba contractor. Have you noticed? Jagala okitegereze bulungi nnyo akola atya kugamba onalubbe byabakamu bw'aba ku express ku Ntebe express ku Mpigi express alumba ba engineer balumba ba engineer. Actually they were even I think were interdicted or what but on the contractor is hore naye ate bw'ogenda kulwaho oyima alumba ba contractor kati lwaki njakuwa information masa alumba ba contractor kasuddeyo gwe kati genda ononyereze. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalooto okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta sente nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway wayagala okukola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo tolina kubeera nga ogisukka nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okukola business nga petrol stations business hub oba any commercial ng'eri ku highway nga buliza okubeera nga olaba nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde Waga Connective Properties bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula connectinga ne ba potential buyers ate kasente akatini ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ojje kurabingira enamba zaabwe weeziri awo kale no beera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri ku highway janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga property oba connective properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Yes, hotidiro endala gye tulina niza okugamba nti eri located Naluvule nja kugamba Naluvule niza okugamba tudiringidde mu bifo bisava byokka wabula ng'eno sijja kugamba nti plot wabula nga nja kugamba yes wano otandikirawo okubeera nga wenogera ensimbi nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini kakati kwe alina akasente ko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo